নমস্কার, স্যাটারডে লাইভ উইথ সৌম্যর 54তম এপিসোডে সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছেন, তাকে একটু আলাপ করিয়ে দিই। প্রথমে উনি হচ্ছেন শ্রী শুভম শুক্লা, যিনি ইউপিএসসি 2021-এ 43rd র্যাঙ্ক করেছেন এবং আইএসএ সিলেক্টেড হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে সময় বের করে যে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আমার এই স্টোরি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম। তো আজকে আমরা একটু আলোচনা করব যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা কি আছে, কি সিলেবাস বা কিভাবে স্ট্র্যাটেজি কি করা যেতে পারে। তার আগে আমরা আপনার সম্বন্ধে একটু জানতে চাইবো, যদি আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু যদি আমাদের বলেন। Definitely. So I was born in Bihar in 1994. I am originally from Eastern UP, Balia in Eastern UP. আমার স্কুলিং কলকাতাতেই হয়েছে। I did my class 10 from International Public School, which is in Shukanto Nagar near Muddamgram, and I did my class 11 and 12 from St. James's School, which is near Moulali. And other than that, I did my graduation in manufacturing engineering from BITS Pilani, Rajasthan. তারপরে 4 বছর আমি এই এক্সামের পরীক্ষা দিয়েছি। দিস ওয়াজ মাই 4th attempt at this examination. আমার চারটে টাইমই প্রিলিমস ক্লিয়ার হয়েছে, বাট আমার মেইনসটা ক্লিয়ার হচ্ছিল না। দিস ইজ মাই 4th attempt. I cleared my mains for the first time, and this was my very first interview, যেটাতে I think I did well, and luckily by God's grace আমি একটা ভালো র্যাঙ্ক স্কোর করেছি। খুব ভালো লাগলো শুনে। তো আমি একটু জিজ্ঞেস করবো যে আপনি সিভিল সার্ভিসে আসতে চাইলেন কেন? মানে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড ছেড়ে, যদিও অনেকেই আসে, তবু আপনার পার্সোনাল কি ওপিনিয়ন সেটা আর কি। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে বিকজ অফ অ্যান ইভেন্ট দ্যাট হ্যাপেন্ড এট বিটস পিলানি। আমি বিটস পিলানিতে এনএসএস জয়েন করে নিয়েছিলাম, আর আমি কলকাতার যেমন একটা মহানগরে থাকতাম, সেখানেই থেকে বড় হয়েছি, and all the best facilities are available. But then যখন আমি পিলানি গেছি, পিলানি is a small town, ক্যাম্পাসের বাইরে বেশি কিছু ছিল না, লোকেদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস তত বেশি নেই কম্পেয়ার টু পিপল the facilities that the people of Kolkata or a metropolitan city have. তাহলে অ্যাজ আ মেম্বার অফ এনএসএস বিটস পিলানি যখন আমি গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করেছি, জিনিসগুলো দেখেছি, তখন আমি রিয়েলাইজ করেছি কি there is much more to do for these people. এরকম লোকের জন্য, এরকম জায়গাদের জন্য আরো অনেক কিছু করার আছে, if we are to bring it at a parallel level to a metropolitan city. And this is where I decided to prepare for this examination. আমার এই বিশ্বাস ছিল কি আমি যা এই লোকজনের জন্য যা করতে পারি as a good engineer, I can do much more than that as a good administrator. তাই সেটাই আমার মোটিভেশন ছিল এই এক্সামটা দেওয়ার। তো আপনি কি কোথাও সার্ভিস করতে করতে প্রিপারেশন নিয়েছেন, নাকি নিজে মানে অন্য কিছু না করে অনলি ফর সিভিল সার্ভিস যে 4 বছর ধরে যে আপনি স্ট্রাগলটা করেছেন সেটার কথা? না, most of the period of this examination I was unemployed. I was a full-time aspirant. 2018 আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প ছিল। এই সময় 6 মাসের জন্য আমি একটা প্রাইভেট জেই বা নিট কোচিং ইনস্টিটিউশন, সাউথ কলকাতা বাসডুনির একটা ইনস্টিটিউশন, সেখানে পড়াতাম কেমিস্ট্রি। তারপরে আমি জব থেকে রিজাইন করে ফুল টাইম এই এক্সামের জন্যই প্রিপেয়ার করছিলাম। আচ্ছা, তো ফার্স্ট অ্যাটেম্প, সেকেন্ড অ্যাটেম্প, থার্ড অ্যাটেম্পটে না হওয়াতে মানে আলটিমেটলি তো আপনার মানে আবার ফোর্থ অ্যাটেম্প, তো কিভাবে আপনি এই মোটিভেশনটা জারি রাখলেন আর কি? কয়েক টাইম একটু লো ফিল করতাম, বাট দেন আই অলওয়েজ ইউজ টু রিমাইন্ড মাইসেলফ দ্যাট দ্য মেইন গোলটা কি ছিল। আমি জানতাম কি হতে পারে 2 অ্যাটেম্প লাগবে, 3 অ্যাটেম্প লাগবে, 4 অ্যাটেম্পটাও লেগে যেতে পারে, বাট আই নিউ দ্যাট যখন I just need that one shot, one opportunity, and like I knew that if I had that one opportunity I'll be doing very well. And so that is why I was very patient. I was in very good touch with my friends, and my family also supported me well. And but most importantly, আমার সবসময় এই গোলটা আমার মাথায় ছিল কি কেন আমি স্টার্ট করব। Was there any plan B, মানে এটা না হলে কি হবে, এরকম কোনো কিছু মাথায় ছিল কি? Hello, am I audible? হ্যাঁ, audible. Am I audible? হ্যাঁ, yes. সরি, তো সেটাই বলছিলাম আমি কি আমার মোটিভেশনটা সবসময় আমার সাথে ছিল কি why I had to sit for this examination, even if it is taking 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts, but that was the reason that kept me going.
ওয়াজ দেয়ার এনি প্ল্যান বি, মানে কোনো ইয়ে ছিল যে এটা যদি বাই চান্স না হয় তাহলে কি করবেন? হ্যাঁ, একটা প্ল্যান বি আমি রেখেছিলাম, যদি এটা না হতো তাহলে আই উড হ্যাভ গন ইনটু দ্য প্রাইভেট সেক্টর, প্রবাবলি সাম সর্ট অফ ডেটা অ্যানালিটিক্স এর জব বা কনসালটেন্সি এর জবের দিকে, বাট luckily that is no more, that is something that is out of the question right now. আচ্ছা, আমি এবার একটু জানতে চাইবো আমাদের সিভিল সার্ভিস এক্সাম নিয়ে, যে আপনি কি পুরো প্রিপারেশনটা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই নিয়েছেন, নাকি ইউপিএসসির জন্য দিল্লি বা অন্য যেরকম শোনা যায় যে ওইসব জায়গায় গিয়ে প্রিপারেশন নেয়, সেরকম কোনো ইভেন্ট আছে আর কি? From June 2018 to October 2021 আমি কলকাতায় থেকে বাড়িতে থেকেই পড়েছি সব বেসিক বুক সব দিয়ে। আর এটা আমার ফোর্থ অ্যাটেম্প ছিল, ফোর্থ অ্যাটেম্পে এই প্রিলিমস দিয়ে, ইনফ্যাক্ট ফোর্থ অ্যাটেম্পে যে প্রিলিমসটাও আমার কলকাতায় ছিল সেন্টার, বাট প্রিলিমসটা দিয়ে আমি দিল্লি গেছি দেখার জন্য, বিকজ একই স্টেজে মেইন স্টেজ আমি 3 বছর থেকে লাগাতার কনসিকিউটিভলি আমি মেইনসটা কোয়ালিফাই করতে পারছিলাম না। তাহলে এই বছর আমি 6 মাস আগে গেছিলাম কলকাতা। আদার দ্যান দ্যাট আমি কলকাতাতে যাইনি, কলকাতা থেকে বেরোইনি মোস্টলি এখান থেকে। ফর দ্য লাস্ট 6 or 7 months আই ওয়াজ ইন দিল্লি। ফাইন। তো আমি এবার একটু জিজ্ঞেস করবো এক্সামটা সম্বন্ধে। আপনি যদি ডাব্লিউবিসিএস এর, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করিনি, আপনি কি কখনো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছেন? না, আমি কখনো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিইনি। হাউএভার এই বছর আমি ফর্মটা ভরেছিলাম, বাট দেন that question did not come. আচ্ছা, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এবার জিজ্ঞেস করবো যে এক্সামটা সম্বন্ধে, যে ইউপিএসসি যে পরীক্ষাটা, আইএএস এর যে এক্সামটা, সিভিল সার্ভিস এক্সাম নেওয়া হচ্ছে, তো এখানে প্রিলিমিনারিতে তো দুটো পার্ট আমরা জানি, যে মেইন একটা পার্ট আর একটা সিস্যাট পার্ট রয়েছে। তো আপনি যদি জাস্ট একটু আমাদের বলেন যে ফার্স্ট পার্টটা এবং সেকেন্ড পার্টটা দুটো পেপার কি আছে এবং কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হয়, একটু যদি যারা দেখছে তাদের একটু বলে দেন। ওকে, তাহলে এই প্রিলিমস ইজ লাইক ইটস লাইক ইউর এলিমিনেশন টেস্ট। তাহলে মেন অবজেক্টিভটা হচ্ছে কি, টু লাইক এলিমিনেট মোস্ট অফ দ্য পিপল ফ্রম দ্য রেস, রাইট? তাহলে দুটো পেপারই 200 মার্কস করে। ফার্স্ট পেপার হচ্ছে আপনার জিএস পেপার, 100 কোয়েশ্চেন্স প্লাস 2 মাইনাস 0.66, সেটা হচ্ছে আপনার এই এক্সামের প্যাটার্ন। মেনলি এই পেপারের জন্য আপনার কি কি করতে হবে, will be like you have to study those basic books or notes whatever, then you have to go on to studying the current affairs whatever you are doing. After that you need to move on to revising these periodically time and again, and then after that when you're done with your revisions you'll have to attend a lot of mocks, right? And then you have to analyze your mocks. This is your 5-step process for GS paper 1. For paper 2 very similar to this, just শুধু একটা ডিসক্লেমার বলবো যে এই পেপারটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং, এই পেপারটার মার্কস ক্যালকুলেট হয় না ফর ক্লিয়ারিং your mains. You have to score only 66.66 out of 200, but a very big mistake that students make is कि ওরা এই পেপারে হালকায় নিয়ে নেয়। Do not do this. Practice, there are 2 sections, quants and aptitude. একটা সেকশন স্ট্রং করতে হবে, অন্য সেকশনে কয়েকটা করতে হবে। So practice a lot. There are a lot of options available online free of cost. If you think you need to join a coaching, go for it, but practice a lot. Do not take this section lightly. এটা আমি সব জায়গায় বলছি, সবাইকে বলছি, আমি নিজের ভালো ভালো বন্ধুদের দেখেছি ওদের জিএস এর 130 135 পাচ্ছে আর সিসারটা ক্লিয়ার হয়নি, তাহলে সেটাই জিনিস হচ্ছে। ওকে, তো কেউ যদি প্রিপারেশন স্টার্ট করে তাহলে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং কি দিয়ে স্টার্ট করবে? ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং প্রথম জিনিস আমি বলবো সবচেয়ে আগে টপার্সদের স্ট্র্যাটেজি পড়তে বা টপার্সদের ইউটিউবে ভিডিও দেখতে, ওরা কি করেছে, কি কি জিনিস ওদের জন্য কাজ করলো আর কি জিনিস ওদের জন্য কাজ করলো না। ইটস আ ভেরি বিগ লার্নিং কার্ভ। ইউল গেট আ স্ট্র্যাটেজি, ইউ উইল গেট আ বুক লিস্ট। কয়েকটা টপার্সদের দেখলে ইউ উইল গেট অ্যান আইডিয়া কি করতে কি না করতে হবে। If someone is not taking coaching, someone is taking coaching, then the coaching people guide them A to Z. Otherwise you can start off from the basic books এনসিইআরটি এইসব দিয়ে পড়তে স্টার্ট করলে, একটা ভালো নিউজ পেপার পড়তে হবে, এইসবই আপনার স্টার্টিং ফেজের জিনিস হচ্ছে। আচ্ছা, তো মোটামুটি এক্সামের এটা কতদিন, মানে কয় মাস বা বছর আগে থেকে স্টার্ট করা দরকার প্রিপারেশনটা, যদি সেরকম ভাবে আমি ভাবতে চাই আর কি, ডেইলি 6 to 8 আওয়ার্স আমি ডিভোট করব, তাহলে কি 5 to 6 মান্থস আগে থেকে পড়া শুরু করা বেটার? না, 5 to 6 একটু কম হয়ে যাবে, 5 to 6 থেকে একটু বেশি বলবো, 10 to 11 বলতে পারি। 10 months ওকে, 11 to 12 months would be good, but 5 to 6 months will be a little less tough. সেই ক্ষেত্রে আপনাকে you'll have to give more than 8 to 12 hours a day, right? But if you're giving 6 to 8 hours a day, which I think is a very optimum time per day, 10 to 11 months of dedicated study is more than sufficient. Trust me, and many toppers have done this.
ভেরি সাকসেসফুলি। ওকে। আর এবার যে পশ্চিমবঙ্গে একটা ইয়ে আসে যে বাংলায় যে প্রিপারেশন করে, এটার একটা সুবিধা অসুবিধা অনেকেই ফিল করেন। তো কেউ যদি বাংলায় প্রিপারেশন করতে চায়, যদিও আপনি হয়তো ইংলিশে প্রিপারেশন করেছেন, তবু আপনার কাছে কোনো ইনপুট আছে যে বাংলায় যে প্রিপারেশন করবে সে কি তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বইগুলো আগে পড়ে দেন এনসিআরটি পড়বে, নাহলে একদম শুরু থেকে এনসিআরটি পড়ে শুরু করবে? Uh, uh, I'm not really sure about the quality of the level at which the West Bengal board books operate. তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো না, but then it's always advisable that একবার, even if it is very cursory, you read your own board's books and then you can go on to NCRTs and cover it. তাহলে সেটা ক্ষেত্রে like there won't be a loss as such. But then যদি if there's a topper who has cleared it with the books of regional boards, for example West Bengal board, he or she will be someone যে বেশি ভালো করে বলতে পারবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বাংলা নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা খুব দু একজন আছে। আমাদের এরকম একটা এপিসোডে 50th এপিসোডে তন্ময় স্যার এসেছিলেন। উনি বাংলা নিয়ে পুরোটাই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তা ইন দ্য মিন টাইম একজন ভিউয়ার আমাদের কোয়েশ্চেনও করেছেন। আমি একটা কোয়েশ্চেন উপরে রেখে দিচ্ছি। বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া যায় কিন্তু পড়াশোনার জন্য বই পাওয়া যায় না, বা সবচেয়ে বড় কথা যারা টপার্স রয়েছেন তাদের খাতাটা দেখা যায় না যে বাংলায় কিভাবে লিখতে হয়। এই একটা সমস্যা থাকে। তো স্বাতী বলছেন, তো এটা আমি একটু হাইলাইট করে নিলাম। এনিওয়ে, তো ইংলিশে যদি কেউ পড়তে চায় তাহলে কি মানে পলিটি ইকোনমি বা স্টেপ বাই স্টেপ কি শুরু করা উচিত? একদম ওয়ান বাই ওয়ান সাবজেক্ট গুলো ধরে, নাকি কিভাবে? একটু যদি আপনি স্ট্র্যাটেজিটা বলেন। বিগিনার্স এর জন্য, যারা অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং ফ্রম স্ক্র্যাচ যেটা বলা হয়, তাদের জন্য আমি এইটা রিকমেন্ড করবো, একবারে এক সাবজেক্ট করতে থাকবো। হ্যাঁ, কয়েক চ্যাপ্টার পড়ে একটা নতুন সাবজেক্ট ওরা প্যারালালি স্টার্ট করতে পারে, বাট like day one say I would recommend you study 2 or 3 chapters of a book, and day two you study 2 or 3 chapters of another of the same book. Continue this for a week or two, and then you can gradually move on to some other book as well parallelly. সেটা, বাট দেন যদি একটু অ্যাডভান্স লেভেল যখন রিভিশনের কথা, তাহলে রিভিশনে একদিনে আপনি একটা বা দুটো সাবজেক্ট আরামসে রিভাইজ করতে পারেন, সেটা ইস্যু নেই। বাট ফার্স্ট টাইমের জন্য ইট মাইট রিকোয়ার আ ভেরি লট অফ এফোর্ট, তাহলে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ফোকাস অন ওয়ান সিঙ্গল সেট অফ সাবজেক্ট ফর সাম টাইম। আর এমসিকিউ কোয়েশ্চেন গুলো মানে করা, এগুলো কখন শুরু করা উচিত? আফটার 2-3 months অফ প্রিপারেশন দেন স্টার্ট এমসিকিউ? It again, there are two lines of thought I would say on this. First line আমি সেটা বলবো, let's say আপনার জুলাই এন্ডে আপনার একটা স্টুডেন্টের মডার্ন হিস্ট্রি শেষ হয়ে গেছে, তাহলে অগস্ট থেকে he can start solving some MCQs on modern history. This can be done. Or আর একটা জিনিস সেটা হতে পারে কি বাই নভেম্বর he completes everything other than solving MCQs. বাই ফেব্রুয়ারি ও নিজের অপশনটা কমপ্লিট করে নেয়, অ্যান্ড দেন মার্চ থেকে যা মে পিরিয়ড হয়, এই 3 মাসের পিরিয়ডে পুরো দিন এমসিকিউ সলভ করা, মক্স গুলো অ্যানালাইজ করা, সেটাও। So either way it can be done. It's up to them, like whatever the student is comfortable with. I used to follow the second one, like March থেকে April ওই শিডিউল, মার্চ থেকে মে শিডিউল। আচ্ছা, এমন কি কোনো ব্যাপার আছে যে আরেকজন কোয়েশ্চেন করেছেন যে কোনো রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে লিখলে, সেটা উনি বাংলা লিখেছেন, হয়তো হিন্দি বা উর্দু যে কোনো হতে পারে, সেখান থেকে লিখলে কি কোনো ব্যাপার আছে যে রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজে মার্কস কম ওঠে, এরকম কোনো ব্যাপার রয়েছে কি? না না না, এইসব সব মিথ, এইসব সব মিথ। কয়েক বছর আগে একটা অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 1 রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছেন, অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 3 উনিও হয়েছেন। এই বছর অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 18 রবি সিহাগ স্যার, উনিও হিন্দিতেই ওনার ছিল। So this is absolute. There are many more examples. Good people that I know who have secured good ranks, they are getting into good services. ওরা রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেছে, তাহলে নেভার ইভেন ফর আ সেকেন্ড থিঙ্ক দ্যাট রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ইস্যু। হ্যাঁ, এইটা ইস্যু হতে পারে উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাভেলেবিলিটি অফ মেটেরিয়ালস, বাট দেন আপাতত অনেক গভর্নমেন্ট স্কিমস আছে বা কোচিং আছে যারা এই ম্যাটেরিয়াল গুলো আপনাকে দিয়ে যায়। ইভেন এনসিআরটি আন্ডার প্রজেক্ট ইন উইচ all these standard books get translated to different languages, the regional languages. So do not bother about this কি মার্কস কম ওঠে বেশি ওঠে, আপনার সেটা আপনার কন্ট্রোল করার, ইটস নট ইন ইয়োর এরিয়া টু কন্ট্রোল দিস, রাইট? আপনার যা কন্ট্রোল করা আছে, আপনি কত ভালো করে প্রিপেয়ার করছেন সেটা ভালো করে প্রিপেয়ার করুন। দিস উড বি মাই অ্যাডভাইস অন দিস। আপনি একটু আগে আরেকটা কথা বললেন যে এমসিকিউ পেপারগুলো সলভ করা এবং অ্যানালাইজ করা। তো জেনারেলি ছেলেমেয়েরা যেটা করে এমসিকিউ গুলো প্রচুর সলভ করে যায়, কিন্তু ফার্দার নেক্সট মানে অ্যানালিসিস বা রিভিশনটা হয়ে ওঠে না। তো মানে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট? অ্যানালিসিসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট? Trust me when I say this, sir, students, everyone watching this exam is much more about revision than about reading anything new. You have to revise and revise. Trust me, যত বেশি রিভাইজ করবেন তত বেশি আপনার ভালো ভালো হবে। I'll give you an example. আপনি যদি মডার্ন হিস্ট্রির জন্য দুটো বই পড়ছেন, ঠিক আছে, ওটাকে রিভাইজ করছেন একবার দুইবার তিনবার, ফাইন, ওর কম্প্যারিজনে
সেকেন্ড কেস, আপনি 5টা 6টা বই পড়লেন আর ওনাকে একবারও রিভাইজ করলেন না। This is like the worst case, lost case যেটা বলা হয়। So do not do this, focus a lot on revisions. একটা হিন্দি বই আছে ওই চাঁদনি চক টু চাইনা, আমি এটার এক্সাম্পল সব জায়গায় দিই। ওটাতে একটা ডায়লগ ছিল কি, मुझे तुम्हारे उस 1 मूव से, उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है, तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है। मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है, तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। पॉइंट बीइंग कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प थिंग्स गेट इनसाइड योर हेड, एंड इफ दे आर इनसाइड योर हेड, दिस विल वर्क ऑटोमेटिकली। यू आर म्यूटेड सर। খুব ভালো লাগলো, খুব ইন্সপায়ার্ড লাগছে আপনার কথাগুলো শুনে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে মেইন পার্টটাতে। তার আগে একবার জানি যে প্রিলিমিনারিতে মোটামুটি কাট অফ মার্কস যা ট্রেন্ড আছে কিরকম যায়, কত পার্সেন্টেজ যায়? কয়েক বছর আগে ইট ইউজ টু বি अराउंड 50 to 55%। এখন একটু ট্রেন্ডটা ঘটেছে, ইটস अराउंड 80, ইটস अराउंड 45 to, ইটস अराउंड 40 to 45%। বাট অন অ্যান অ্যাভারেজ, লাইক দ্যাটস সি, অন অ্যান অ্যাভারেজ এটা আমি নিজে এটা অ্যাজিউম করতাম কি কাট অফ 100 থাকবে, 100 আউট অফ 200, এন্ড সেটাই বলে আমি নিজের কাজ স্ট্র্যাটেজি করব। বাট কাট অফস ভ্যারি আ লট ডিপেন্ডিং অন ইয়ার টু ইয়ার, লেভেল অফ ডিফিকাল্টি অফ দ্য পেপার, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিজ, টু মেনি ভেরিয়েবলস ইনভলভ। এই বছরের যা কোশ্চেন পেপার আছে তাতে তো অনেকটা দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ঘেঁষা অনেকটা কোশ্চেন হয়েছে। তো এটা কি মানে চেঞ্জিং প্যাটার্ন বলা যেতে পারে নাকি? মানে কিভাবে তাহলে নেক্সট ইয়ারের জন্য যারা প্রিপারেশন করবে তাহলে কি নিউজ পেপারের উপর বেশি আরো জোর দিতে হবে নাকি কনভেনশনাল সাবজেক্টগুলোর উপর বেশি জোর দিতে হবে? দেখুন স্যার, দুটো জিনিস আমি বলছি। প্রথম কথা এটা হচ্ছে কি, as an aspirant and or as a bureaucrat, as an aspiring bureaucrat, it's very important that students be in touch with the newspaper, a good newspaper. Right? So newspapers is something that should be incorporated in your daily life first. Second, যেটা আপনি বলছেন প্রেডিক্ট করাটা, তো আমি একটা কথা বলতে, ইউ ইন ইউপিএসসি স্ট্যান্ড ফর আনপ্রেডিক্টেবল। কেউ প্রেডিক্ট করতে পারেন নেক্সট ইয়ার কি আছে, হতে পারে নেক্সট ইয়ার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে একটা দুটো মাত্র কোয়েশ্চেন দিল। বাট when you are in good touch with the newspapers, with your current affairs, you will have some idea, it will help you directly indirectly at some part of your examination, if not in pre, then in your mains or in your interviews. So it's advisable that students go for a good newspaper. তবু একটা প্যাটার্ন তো মাঝে লক্ষ্য করা যায়, সেই হিসাবে আমার বলা যে প্যাটার্নটা মানে কি হতে পারে, একদম আনপ্রেডিক্টেবল ভাবে যদি কিছু চলে আসে সেটা হিসাবে। এনিওয়ে, তো আমরা যদি এবার নেক্সট স্টেজে যাই যে মেইন এক্সামে, তো মেইন এক্সাম যখন হচ্ছে তাহলে ওইটাতে কি কি আছে? জন্য ফার্স্ট আমরা দেখতে পারি যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার আছে, এসে পেপার আছে, এটা যদি আমাদের একটু স্ট্রাকচারটা বলে দেন আপনি। ওকে, তো মেইনস এক্সামিনেশন ইজ হেল্ড ওভার 5 days। রাইট, ফার্স্ট 3 দিন 5টে পেপার হবে, দেন 5 দিনের ব্রেক, দেন নেক্সট উইকেন্ডে 2 দিনে 4টে পেপার হবে। তাহলে your day 1 will be your essay paper, your day 2 and day 3 will be your 4 GS paper। এই 3টে দিনে আপনার 1250 নাম্বারের এক্সামিনেশনটা হয়ে গেছে। then your then your next examination day, on that means day 4 of your examination will be your paper. Just 1 second sir, just 1 second. Okay, no. I'm so sorry, there was some sort of disturbance in the background. আমি No, সেটাই বলছি আপনাকে কি day 4 is your language paper, your English is your compulsory language and your regional language, Bengali, Hindi, Tamil, Odia, Marathi, whichever. And these papers are not counted in deciding your merit, but these are qualifying papers. Again, do not ignore these papers, practice previous year questions. And on your day 5 you have the 2 papers of your optional of 250 each। তাহলে আপনাকে টোটাল 9টা পেপার লিখতে হবে, দুটো কোয়ালিফাইং, 7টা ইভ্যালুয়েটেড, তাহলে 1750 marks is to be calculated, and total marks of a student is 2025, out of which 1750 is your written, and it covers in these 5 days of your examination। তো আমরা যদি ফার্স্টে স্টার্ট করি এসে পেপারটা দিয়ে, এটা তো খুব একটা আলোচিত পেপার আর কি। তো এসে পেপারে তো দুটো এসে লিখতে হবে, তাই না? তো তার দুটোর কোনো ভাগ আছে কি, যে এটা এক ধরনের হবে আর একটা অন্য ধরনের হবে, নাকি যে কোনো ধরনের এসেই দুটো এসে হতে পারে? Again sir, U in UPSC stands for unpredictable। তাহলে কয়েক বছর আগে there used to be a division কি ফার্স্ট টাইপের আপনার ফিলোসফিক্যাল হবে, সেকেন্ড আপনার সোশ্যাল ইস্যুজ এর উপর হবে। লাস্ট বছর তো সবারই আপনার ফিলোসফিক্যাল ছিল। তাহলে there is no fixed pattern as such, টোটাল 8টা অপশন থেকে আপনাকে দুটো চুজ করতে হবে, 4 in first and 4 in the second।
তো এবার যারা অনেকে জিজ্ঞেস করছেও, আমি দেখছি অনেক দর্শকরা লিখছেও যে রাইটিং স্কিলটা কিভাবে আমি ইমপ্রুভ করব, এবং এসে লেখার কোনো যদি ট্রিক থাকে, কোনো যদি মানে গাইডেন্স আপনি দিতে পারেন যে কিভাবে করা যেতে পারে, সেটা একটু যদি বলে দেন আর কি। Okay. So there are two parts in writing skills, and writing skills also includes essay writing skills. So first জিনিসটা হচ্ছে about writing skills is you need to read a lot. How do you read? You read your textbooks, read newspapers, be well informed. Well informed in me means you have to look at good debates, like debates on the Sunset TV. You'll get a lot of points to write. How to write? Because the first thing would be to writing on the basis of what toppers have written. So toppers their answers copy থাকে অনলাইন অনেক প্ল্যাটফর্মে, ওদের নিজের ব্লগের ওপরে আপনারা ওইটাতে রেফার করতে পারেন। দেখুন, নিজে বোঝার চেষ্টা করুন হাউ টপার্স হ্যাভ রিটেন আনসার, কিভাবে ওরা স্ট্রাকচার করছে, কিভাবে ডায়াগ্রামস ফ্লোচার্ট দিচ্ছে, আর এটা ওনার স্টাইলটা একটু দেখার বোঝার চেষ্টা করুন, and then you will be able to understand how to approach an answer. So this is about this. Same goes for essay. Essay pe there are other topics, like essay is something that students have done all their life. ছোটবেলা থেকে ওরা essay লিখছে, what is a cat, গায়ে हमारी माता है, used to have an essay on that, right? So essay is something that students have done all their life. It's just that they have to finish it according to the nature of the examinations. Toppers answers copy, I'm telling it again, is one of the best sources for essay. Which are bujun ki how toppers have structured their answers, their essays, and you get a very good grip on how to approach an essay, how to approach an answer. And this is what I have followed personally, and it has helped me a lot. আমাদের একজন দর্শক কোয়েশ্চেন করেছেন, আকাশ রয়, ইংরেজিটা আপনি কি করে ইমপ্রুভ করলেন? অ্যাকচুয়ালি আপনি তো বোধহয় ইংলিশ মিডিয়ামে বরাবর পড়েছেন, কিন্তু নর্মালি যদি আপনি বলেন যে ইংলিশটা যাদের খারাপ আছে একটু মনে হয় আর কি পারসেপচুয়ালি, তাহলে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়? অনেকে আবার এরকমও দেখেছি, তারা মনে করেন খারাপ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খারাপ না, ঠিকই আছে। মানে এটা ওটা ব্যাপার আছে। See, I'll tell something to Akash. Akash, it is not necessary that you need to have English like some very famous politician of India who is very famous for his English skills. You need to use very simple English everywhere. What I'm using is a very simple form of English. এটাই আপনাকে use করতে হবে. If you come from a non-English speaking background, not an issue. Read newspapers, watch good English news or Sunset TV debates, and নিজেই বাড়িতে মিরর সবাই থাকে, মিরর সামনে গিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ হয় বা একটা এডিটোরিয়াল হয়, সেটা রিড আউট করুন। You can also record this and see how you have improved your English over time. So this is all to be done. Do not worry about language. They are not expecting people with D-Lit in English. They are expecting normal people. There are people with not so good skills in English and have scored very good marks in interviews and in mains. So do not be bothered about it. Be proud of whatever language you have, but at the same time, make an effort to learn other languages. That will help. Don't worry. This is a very small thing. আচ্ছা, এবার যদি আমরা নেক্সটটাতে আসি, GS1 যে পেপারটা রয়েছে, সেখানে তো হিস্ট্রি এন্ড জিওগ্রাফি রয়েছে প্রবাবলি, তাই না? Yes. তো এই লেভেলটা কোন লেভেলে থাকে? কোয়েশ্চেন গুলো কি বেসিক লেভেল, এলিমেন্টারি লেভেলে থাকে নাকি হায়ার লেভেলে থাকে? সেটা কিভাবে, এবং তার রিসোর্সেস কি হতে পারে? মানে এনসিইআরটি বুকস নাকি হায়ার কোনো বুকস যেগুলো আমরা পড়ি? See, GS1 will have a couple of sections like history, geography, culture, society, resource location. তাহলে these are the things যেটা it overlaps a lot with your prelims. তাহলে যা আপনি প্রিলিমস এর জন্য সোর্স রেখেছেন, সেটা মোস্টলি আপনি এটার জন্য রাখতে পারেন। কয়েকটা এক্সট্রা টপিক হয়ে গেলে ইউ ক্যান রেফার টু সাম সর্ট অফ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সাম এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল যেটা আপনি অনলাইন ফ্রি পেয়ে যাবেন। নট লুজ স্লিপ ওভার ইট। And regarding the nature of questions, the nature of questions for all 4 papers is very much random. Like কয়েকটা কোয়েশ্চেন সোজা আসে যাবে, কয়েকটা কোয়েশ্চেন একটু টেকনিক্যাল আসতে পারে, but then at the end of the day, if you're someone who has done his or her books well, বেসিক বুকসটা পড়েছেন, কমন সেন্স ইউজ করতে পারছেন, and you can relate it with your current affairs, you can answer almost 19 to 19 and a half questions out of 20. That is not an issue. আচ্ছা, এবার প্রিপারেশনের জন্য আমি কি কোনো নোট মেকিং প্রসেস করতে পারি, নাকি খালি বইটা পড়া বা আন্ডারলাইন করা বা হাইলাইট করাটাই দরকার আছে? স্যার अगेन আবার এটা লাইক ভ্যারি করে পার্সন টু পার্সন উপরে। যেমনি আমার একটা ভালো বন্ধু, হি ইউজ টু মেক ভেরি সিরিয়াস নোটস, অনলাইন নোটস বানাতে এবার নোটের উপরে, লাইক এভরিথিং সব জিনিসের উপরে নোটস বানাতো। আমি পার্সোনালি নোটস বানানোর বড় ফ্যান নই, তো আই ডিড নট মেক নোটস অ্যাজ সাচ ফর মাই জিএস। আই মেড নোটস ফর মাই অপশনাল, বাট জিএস এর জন্য আমি এমনি করে নোটসটা বানাইনি। আমি মোস্টলি আন্ডারলাইন করতাম পিডিএফ বা বইয়ের উপরে, তাহলে সেটা দিয়ে আমার কাজ হয়ে যেত। বাট দেন অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে যার যে ছাত্র আছে সেটাকে ওনাকে নিজের এক্সাম নিজে লিখতে হবে,
So if he's someone who's very comfortable making notes, he should go for making notes. Otherwise, he can skip making notes, he can like do underline. But important thing is refer to your books and revise it well. Yeah, question like you have to include revision. আচ্ছা, আমরা দর্শকদের বলে দিই যে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন, কিন্তু যাদের অ্যাকাউন্ট কারো নামে নেই, আমরা পলিসিগতভাবে সেই কোয়েশ্চেনগুলো রাখি না। হ্যাঁ, যা অনেক ফেক অ্যাকাউন্ট থাকে বা অনেক অন্য নামে থাকে, সেগুলো আমরা কোয়েশ্চেনগুলো তুলি না। আর কিছু ইরেলিভেন্ট কোয়েশ্চেনও থাকে, সেগুলো আর তুলছি না। তো যাই হোক, আমি আরেকটা জায়গা বলে দিই আপনাকে, একটা কোয়েশ্চেন এসে গেছে, একটু ডিসকাস করে নিই, যদিও ওটা দূরে আছে এখন আমাদের ডিসকাশনে। অপশনাল পেপার বাছার সময় কি কি জিনিস মাথায় রাখবো? শুভদীপ ঘোষ জিজ্ঞেস করছে যে how to choose optional basically. Okay. See, again, I have no shame in admitting that আমার চারটে অ্যাটেম্প্ট এই জন্য একটা মেজর রিজন ভাই আমার চারটে অ্যাটেম্প্ট লেগে গেছে, বিকজ আমি নিজের ফার্স্ট অ্যাটেম্প্টের আগে একটা ভুলভাল অপশনাল চুজ করে দিয়েছিলাম। আমার আমি তো এই বছর পল সায়েন্স দিয়ে আমার কি র্যাঙ্ক এসছে, বাট এটার আগে আমার অপশন ছিল কেমিস্ট্রি, আর কেমিস্ট্রিতে আমার খুবই খারাপ স্কোর আসতো। তাহলে again, thank you for raising this question, my friend. Please be very careful while choosing an option. It will make or break your chances. Now, what to consider, as the question is asked, what to consider in choosing an option? Number one is your interest. কেমিস্ট্রিতে আমার ইন্টারেস্ট ছিল, আমি শুধু এইটাই দেখে অপশন নিয়ে নিয়েছিলাম। So number one is one of the most important factor, but not the only factor. Number two, availability of guidance or resources. Right. Number three, the level of expertise that option needs. For example, in a normal student, right? He might be interested in let's say electronics and electrical stuff and everything, but he might not be ready for the level of technicality needed for electrical engineering option, right? So he did not have to go for that option. And number four would be how much it overlaps with your GS subject. This is especially important for people Jara who come from a non-technical background, or who come from a technical background and are jumping to a non-technical subject, because more often than not, it will help cover your GS as well. যেমনি আমার political science ছিল, তাহলে it helped me cover a couple of thinkers from GS4. It helped me cover GS2 a lot. তাহলে আমার এই দুটো সাবজেক্ট একটু টাইমটা বেঁচে গেছিল, and this actually helped me in the long run as well. So these are a couple of factors. Other than that, take an opinion of your teachers, of your friends. Take an opinion. Again, do not blindly follow them, but take an opinion of your friends and teachers. Refer to the question papers. Refer to some sort of free video lectures that you will find on YouTube and on the social media everywhere. So this is something that you can do before you choose an option. Research before choosing an option. That is my point. না, এখানে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, আপনি যেটা বলছিলেন যে এটা অনেকেই বলে যে অপশনালটা যেটা জিএস পেপারে হেল্প করে দেবে, তাহলে কি লেভেল অফ কোয়েশ্চেন মানে স্ট্যান্ডার্ড অফ কোয়েশ্চেন কি মোটামুটি একটা ডেসক্রিপটিভ একটা এমসিকিউ, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা কিরকম সিমিলার লেভেলে থাকে? Between the optional and the GS papers, right? Right. No. একটু ডিফারেন্স থাকে। রিজন বিং কি, জিএস মানে কি হচ্ছে জেনারেল স্টাডি, সেটা একটা জেনারেল লোকের জন্য, আনসারটাই তেমনি করতে হবে। The questions are more on the straightforward type, less on the analytical side. Optional ক্ষেত্রে questions are a little bit more analytical, even though it might look very straightforward. More often than not কয়েকবার straightforward questionটাও থাকে, but then you'll have to put in a fair amount of analysis as well. এই জন্য যখন আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স স্টার্ট করেছিলাম, আমাদের যে সিনিয়র দাদারা যারা সার্ভিস ছিল, ওরা বলেছে কি যখন পলিটিক্যাল সায়েন্সের আনসার লিখবি, ডু নট মেক আ পলিটিক্যাল সায়েন্স আনসার অ্যাজ আ GS2 আনসার, and do not make a GS2 answer like a political science answer. So there has to be a separation between the type of answer. যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যদি কেউ বলে যে স্ট্যান্ডার্ডের ডিফারেন্স, তাহলে আমরা বলবো তো অনেক বেশি। মানে জিএসএ যেহেতু এখানে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকে, জিএসএ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য ওই অপশনাল লেভেলে মানে ওই সাবজেক্টটা পড়ার মানে হয় না আর কি। হ্যাঁ, মানে এটা এখানে আর কি যেটা চলে। এনিওয়ে, আমরা এবার চলে যাবো যে GS2 পেপারটা। এবার GS2 পেপারে কি কি আছে ওটা একটু যদি আমাদের বলেন। GS2 পেপার হ্যাজ তিনটে মেজর সেকশন। প্রথমটা হচ্ছে আপনার পলিটি, সেকেন্ডটা হচ্ছে আপনার গভর্নেন্স, এন্ড থার্ডটা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন। তাহলে এই তিনটাই কভার করে, it's like these three sections are probably covering everything. There is some questions of social justice, but it comes under the scheme of governance itself. তো এটা তো ছোটবেলা থেকে তো কেউ জেনারেলি পলিটি বা ইকোনমি পড়ে ওঠে না, তো কি করে স্টার্ট করবে? মানে লক্ষ্মীকান্ত প্রথম থেকে ধরলে তো অনেকেই হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারে, তো সেক্ষেত্রে স্টেপ বাই স্টেপ কি করে পড়া শুরু করা যেতে পারে? আমি স্কুলে পড়েছিলাম, অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা স্কুলে একটা
সাবজেক্ট হয় সিভিক্স বলে, হিস্ট্রি এন্ড সিভিক্স বলে একটা হয়, যেটা সিভিক্স পড়েছে বাচ্চারা। বাট দেন again Lakshmikant is a book that I highly recommend for everyone, because that book is written in the simplest language. Like someone with basic knowledge of understanding of English will be able to understand that book very easily. So that is something that I recommend. I do not know if of any other simpler source. Jodi, যখন তুই জানতে পারি, I definitely share it to you and you can share it with the students. But according to me, Lakshmikant is one of the simplest source that a student can follow. আচ্ছা, এবার আমি বলবো যে যেটা পলিটি, গভর্নেন্স এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, এবার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস তো একটা ডিনামিক সাবজেক্ট হয়ে গেল, যেটা আমাদের রেগুলার বেসিসে নিউজ পেপার বা ওখান থেকে আপডেট করতে করতে যেতে হবে। তো সেগুলোর জন্য কি কি করা যেতে পারে? কোন নিউজ পেপার বা আরো কোনো কিছু সোর্সেস আছে কিনা যেখান থেকে এটা প্রপার জিনিসটা পাওয়া যাবে আর কি? See, international relations and same goes for governance to an extent, because governance ও আপনার ডাইনামিক সেকশনটা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা দুটোর জন্য নিউজ পেপার, একটা নিউজ পেপার স্টুডেন্ট যদি দেখে, প্লাস একটা কোনো ইউপিএসসি কোচিং ইনস্টিটিউশনের মান্থলি ম্যাগাজিন গুলো, সেই দুটো কভার করলে একটা একটা ডিসেন্ট লেভেল অবধি এই দুটো সেকশন গুলো ভালো করে কভার হয়ে যাবে। ফাইন। আচ্ছা, GS3 পেপারে কি থাকে? GS3 is probably one of the largest papers given the number of topics or the diversity of topics. We have agriculture, economy, disaster management, internal security, industries, science and technology, and many more, and many more sections. So it's like a khichdi of things. Like it's a hodgepodge of things. So it has a lot of scope. It has a lot of diversity, and it is one of the most challenging subjects to score marks as well. But with a little more emphasis on the dynamic parts as well as answering through common sense, students can score good in this paper as well. এখানে ডেটা বা মানে হিস্টোরিক্যাল ডেটা না, ডিনামিক যে জায়গাগুলো আছে, যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর রিলেটেড ডেটা, এটা কতটা মনে রাখা জরুরি? কারণ এত ডেটা, এত রেপো রেট, রিভার্স রেপো, এই তাই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় মনে রাখা। তো কিভাবে, কতটা মনে রাখা দরকার? নাকি অ্যানালিটিক্যালি, আমি কিছু অ্যানালিটিক্যালি করতে গেলেই তো তার সাপোর্টেড বাই সাম ডেটা, তাই না? তো ডেটা তো আমাকে মনে রাখতেই হবে। তো তাহলে it's good that whatever you write in GS3 is supplemented by the data you put. For example, if you want to show how good or how bad Indian economy is doing, it is better to quote a data as well. So what you can do is ki either you can refer to different sort of compilations যারা আছে মার্কেটে। ইনফ্যাক্ট এবার যে মেন্স হচ্ছে, এখনই অনেক কোচিং গুলো কম্পাইলেশন বের করে দিয়েছে ডাটা, কয়েকবার দেখলে ডেটাটা মাথায় ঢুকে যাবে, and then you know how to write. Again, use reading toppers answer copies will give you an idea how to use this data, how to represent this data. And other than that, what you can, if you do not want to rely on these data published by some coaching institutions or available on Telegram, what you can do is you can sit with pen and paper whenever you read a newspaper, and whenever you come across some sort of data, you can make a note of it somewhere. So either of this you can do, but then it is very important and very recommended as well that you substantiate your arguments with use of data. And this is not only for GS3, it holds for GS2 as well, and those sections of GS1 where you might need to quote some data. আচ্ছা, এখানে আরেকটা কোশ্চেন এসে গেছে, আমি একটু নিয়ে নিচ্ছি। অর্পণ কর্মকার জিজ্ঞেস করছেন যে ডেসক্রিপটিভে কি ডায়াগ্রাম ইউজ করা যায়? এটা আপনি যদি একটু বলে দেন। অবশ্যই, why not, definitely. Like it's about making the paper different and innovative, right? So if possible, definitely use a diagram. There is no harm in using a diagram. যেমনি একটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন কোয়েশ্চেন এসে গেছে, ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার কোয়েশ্চেন, আপনি একটা কোয়েশ্চেন পয়েন্ট গুলো লিখে নিন, সাইড একটা বাক্স বানিয়ে ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা আর একটা ওদেরকে ব্রিজ মতো কানেক্টিং কিছু দেখিয়ে দেন। 5 days a question on food processing industries, আপনি মেগা ফুড পার্ক, ফার্স্ট লেভেল ক্লাস্টার্স, ফার্ম লেভেল ক্লাস্টার এটা করে আর ওদেরকে জয়েন করে নিন। Using diagram is very much recommended. Again, best source of using diagrams, toppers answer copy. আমি সব জায়গা বলছি, toppers answer copy is something that every student should be reading religiously. এখানে আরেকটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম লিখতে গেলে, ধরুন ইন্ডিয়ার ম্যাপ যেটা ঝাড়খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা আঁকার জন্য দেখা গেল ছত্তিশগড়ে চলে এসছে। তো একটু তো অত প্রিসাইজ করা যায় না, তো এটা চলে? No, you do not have to be someone from the survey of India to draw the exact map of India. একটু উপর বাঁকা হয়ে গেলে not a problem, but like Kashmir should look a little like Kashmir, right? It should not disappear completely. Similarly, the peninsular V হয়, the peninsular V টাও হতে পারে, right? And so this is something that you must be careful. You do not have to be drawing a diagram very perfectly. Again, essay জন্য do not use diagrams. Do not avoid diagrams.
ডু নট ইউজ ডায়াগ্রামস ফর এসে। একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল নিচে করে আমি একটু দেখে নিলাম, ডু নট ইউজ ডায়াগ্রামস ফর এসে, নট রেকমেন্ডেড। ঠিক। আচ্ছা, এবার GS4 পেপারে কি আছে? GS4 পেপার হচ্ছে আপনার এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি এন্ড অ্যাপটিটিউড, প্রবাবলি দ্য সিম্পলেস্ট পেপার, বিকজ আগের তিনটে পেপার বা আপনার অপশন আপনাকে নিজে মাথা থেকে ভেবে লিখতে হবে, এটা আপনাকে একটু হৃদয় থেকে লিখতে হবে, একটু মাথাটা ইউজ করতে হবে। Like this paper is something that judges your value system, your values, the qualities, officer like qualities এটা বলা হয়। So this paper is something that is more of writing with the flow rather than writing after an understanding. না, এখানে ধরুন আমি তো আমার ভ্যালুটা লিখবো, এবার এমন কোনো ব্যাপার আছে কি যে আমাকে OLQটা মানে অফিসার লাইক কোয়ালিটি ভ্যালুগুলো আগে জানতে হবে, পড়তে হবে, সেগুলো লিখে ওই লাইনে আমি লিখবো। আমি যদি ধরুন আমারটা লিখলাম, দেখা গেল আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কোয়ালিটি, তাহলে তো OLQ লাইন তো আমি ইয়ে করলাম না আর কি, তাহলে তো কম মার্কস চলে আসবে। তো আমাকে তো একটা ট্রেনিং দরকার আছে। না, অত বেশি again অত বেশি ট্রেনিং সি, if you are honest, right, honesty is not like quality, right? আপনার like for example, like if your mother pays you 100 rupees to buy milk and you bring back 30 rupees of change and you tell your mother কোথায় কি খরচা হচ্ছে, this is transparency, this is accountability, you're accountable for every point. These are officer like quality, and this is what is reflected in your everyday behavior and your everyday life. এটাই লিখতে হবে। You don't have to be very fancy about things, এটা কোয়েশ্চেন ওটা কোয়েশ্চেন, you have, that's why আমি বললাম এই পেপারটা আপনাকে হৃদয় থেকে লিখতে হবে, and use a little brain as well. So gradually practice থেকে নিজের ভ্যালু সিস্টেমটা ডেভেলপ করে, people will score good if they have a good grip on themselves in this paper. না, আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাকে বলি, মানে এসএসবি যে ইন্টারভিউ গুলো হয় না, সিডিএস এর পরে, এনডি এর পরে, ওগুলোর জন্য ট্রেনিং হয়, ঠিক আছে? এবার ট্রেন হয়ে যারা যখন যাচ্ছে, যে থিমেটিক অ্যাপ্রিসিয়েশন টেস্ট বা যা হচ্ছে সব পজিটিভ ওয়েতে লিখছে, এবং ওনারা দেখেই বুঝতে পারছেন, যে সাইকোলজিস্ট আছেন দেখেই বুঝতে পারছেন যে এটা ট্রেন, এটা ওর নিজের কথা নয়। তো এইখানে তো ডিফারেন্সিয়েট করার কিছু থাকছে না, তাই না? মানে আমাদের ইউপিএসসি বা ইয়েতে True. We cannot be actually differentiating, but then at point at time যদি একটা স্টুডেন্ট লিখতে থাকে আমি এই করেছি ও করেছি, he might have a lot of officer like quality but he might be boastful as well, which again is not an officer like quality, right? So there are a lot of checks and balances in place. See, ideally ভেতরে কি হয় আমরা জানি না, কি করে পেপারগুলো চেক করা হয় বা কি করে মার্কসটা দেওয়া হয় সেটা আমরা জানি না, আমরা জাস্ট একটা অ্যাজাম্পশন দিচ্ছি, এটা করেছি, 4 বছর আমার এক্সপিরিয়েন্স, আগে 3 বছর এটা কাজ করিনি, এই বছর এটা কাজ করছে আমার জন্য, সেটা আমি বলছি। That's what I feel like when you're writing on the terms of an officer like quality. You actually give an impression to an examiner of what kind of person you are. And this is something that will help you score good in your ethics as well as your interviews. আচ্ছা, এবার লাস্ট হচ্ছে আমাদের অপশনাল সাবজেক্ট। এই অপশনাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদের কি মানে ওটা কি ডেইলি বেসিসে কিছু কোয়েশ্চেন আনসার লেখা পড়ার দরকার, নাকি 2-3 মান্থসের একটা টাইম স্প্যান ওটাকে প্রিপেয়ার করে নিলেই যথেষ্ট? Again, এটা স্টুডেন্টের উপর ডিপেন্ড করে, যে স্টুডেন্ট ভাবা হচ্ছে কি ওনার ডেইলি আনসার রাইটিং হেল্প হয়, go with that. If there's a student who feels that no, first I'll complete the syllabus and then I'll devote 2 months for answer writing, again fine with that. Both are very good techniques that people have used. So whichever suits the student, it will be best for him. আচ্ছা, আর এবার যদি আমি ইন্টারভিউতে আসি, তাহলে ইন্টারভিউ আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শুনবো, যে ওটার জন্য কি প্রিপেয়ার করা দরকার আছে, নাকি যেরকম এথিক্সের পেপার আপনি বললেন যে সঠিক জিনিসটা পড়ে মানে যাওয়াটাই বেটার, তেমনি ওখানে গিয়েও সেরকম করা দরকার, আপনি কি মনে করছেন? না কোনো গ্রুমিং দরকার আছে অ্যাটলিস্ট? See, to a level, a little bit of grooming is required, and আমি এমনি কিছু বেশি করে জিএস এর কোচিং টা তো এমনি নেইনি, বাট আমি মক ইন্টারভিউ অনেক দিয়েছি, 20টা 25টা। Even the government of West Bengal, I would like to thank the people, such lovely people, such amazing people at the CSSC ATI. ওরাও মক ইন্টারভিউ নিয়েছে। So it's under the government of West Bengal, and the people, the seniors and all, they go forward and help students. So ওখানে দিয়েছি mock interview. It's like they tell you what to do, what not to do, how to approach, and then interview probably is the most fun stage of your exam entire UPSC experience. You get an insight of how you actually move on from boi khata knowledge to real life knowledge, and this is where that in the transition many people lose their way, and this is what the interview tries to filter out. And I had a very good experience. Our interview for I had a lot of time to prepare. আমি অনেকগুলো মক ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, and I had a good experience giving mocks, and ইন্টারভিউসটাও মেইন ইন্টারভিউটাও ভালো হয়েছে. The panel is very cooperative, very supportive. Probably the best 20-25 minutes of my life were in that
was in that UPSC room, wala room. এখানে it changed everything. ভাগ্যটা পাল্টে দিয়েছে। তো ইন্টারভিউর জন্য প্রিপেয়ার করতে গেলে মানে কি স্টেপ বাই স্টেপ কি প্রসেস আছে, নাকি রেগুলার নিউজ পেপার পড়বো বা মানে কিভাবে একটু যদি আমাদের বলেন? See, again, interview preparation is not very different from your normal preparation. যা আপনারা নিউজপেপার পড়ছেন সেটাই পড়তে হবে, রাইট? যা আপনারা অপশন দেখেছেন এমনি আবার অপশনাল বই খাতাগুলো A to Z থেকে পড়তে হবে না, বাট দেন একটু আইডিয়া থাকুক কি কি হচ্ছে কি হচ্ছে না নিজের অপশন ব্যাপারে। যদি আপনার অপশন রিলেটেড কিছু ইভেন্ট হচ্ছে সেই ইভেন্টের ব্যাপারে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা আপডেট হতে হবে, আর নিজের উপরে লাইক ইউ নিড টু নো এভরিথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ফর্মস দ্য A to Z অফ ইয়োর ইন্টারভিউস। অ্যান্ড সেটাই যদি প্রিপেয়ার করলেই আপনি মক ইন্টারভিউস দেন, মক ইন্টারভিউসটা বাড়ি আসবে না, ওপরে মক ইন্টারভিউ দিয়ে ওরা ভিডিও পাঠিয়ে দেবে, ইউ অ্যানালাইজ এ ভিডিও, ইউ অ্যানালাইজ হাউ আর ইউ পারফর্মিং, you get better after this interview. So this is what you need to do for interviews. Nothing out of the like moon, nothing extraordinary করতে হবে, just generic process আপনি করেছেন এটা একটু ম্যাগনিফাই করতে হবে ব্যাস। আচ্ছা, এবার ইন্টারভিউর জন্য আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব যে এই ইন্টারভিউতে কি কোয়েশ্চেন্স যেগুলো হয় অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে আমি অনেক কিছু বলতে পারলাম না, অনেক কি ডিসকাস আমি নিজের ভাষায় বলতে পারলাম না, হ্যাঁ, তো এইগুলো কতটা ম্যাটার করে, হ্যাঁ সেটা একটু যদি বলেন। অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে, তো আপনার মুখ থেকে শুনলে ভালো লাগবে ওদের। স্যার আমি আমার নিজে একটা বন্ধুর এক্সাম্পল দিচ্ছি, ও একবার আইএস হয়েছে এই বছরই। ওকে ইন্টারভিউতে হি গট আ ভেরি হাই স্কোর অফ 187 ইন হিজ ইন্টারভিউ, অ্যান্ড ওকে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অ্যান্ড লাইক হি কুড নট আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন। ও বলেছে কি আমি হিন্দিতে বলতে পারবো, হিন্দি ইজ ইজ মাদার টাং। ম্যাম ও বলেছে ম্যাম আই ডু নট নো দ্য আনসার অফ দিস ইন ইংলিশ, ক্যান আই সে ইন হিন্দি? এবার হিন্দিতে এক্সপ্লেন করেছে। So this is something that people say that no, Hindi, everything has to be in English, everything has to be perfect. No, they want to understand you in whichever form possible. That friend of mine used Hindi to explain something that was happening, and he scored very well. And this is a testament to the fact that language and all do not play that big a role. But then again, whatever you speak, it must be speaking good, and it must be very much of in tune with what your values are. আচ্ছা, ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে আরেকটা কোয়েশ্চেন আমরা দেখছি, নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করছেন, স্যার ডাজ হ্যাভিং আ বিএসসি জেনারেল ডিগ্রি উইদাউট সাচ রিমার্কেবল কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড নোটেবল অ্যাচিভমেন্টস অ্যাফেক্ট ইন্টারভিউ স্কোর? See. Again, this is a very big myth that you have to be from a top tier college, have the best credentials on your. No. This is absolutely a myth. If you are someone who has prepared dedicatedly, have good value systems, and you are aware about yourself in your society, the panel will understand you. যারা প্যানেলিস্ট হয় ইন্টারভিউজের, ওদের ওনাদের পাবলিক সার্ভিসের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে 30 বছর 35 বছর। দ্যাট মিনস মাই প্রেজেন্ট এজ ইজ অ্যারাউন্ড 27, and then their experience in public service is almost 1.3 times my present age. So they know what kind of person you are, what kind of person not you aren't. You don't have to fake it. You do not have to worry as well. You do not have some spectacular background. Just be yourself. That is my biggest advice. And trust me, this has worked for many toppers. Even this year's topper is from a good college. Last year was from a good college as well. But then there have been many top rankers who have been from not that great colleges. Right. This year's rank 3. She's from a good college, but she's not from a world-class institution. But then she's ranked 3, right? She scored well in all her phases. So we need to understand that having a BSc degree, having BA degree, it does not matter. Trust me when I tell you, UPSC is a great leveler. সব লেভেল করে দেয়, জাস্ট ফোকাস অন স্টাডিজ, বি ডেডিকেটেড উইথ ইয়োর প্রিপারেশন, এন্ড যা হবে সেটা ভগবানের হাতে। উই ক্যানট কন্ট্রোল দ্যাট, উই ক্যান কন্ট্রোল হোয়াট উই আর ডুইং ইট। যা আমাদের ইনপুটস উই কন্ট্রোল দ্যাট। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি নিয়ে নিচ্ছি। আকাশ রয় বলছেন, স্যার এইবার আমি এইচএস দিলাম, তাহলে কেমন স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যেত ইউপিএসসির জন্য, মানে এইচএস অনওয়ার্ডস? ওকে, সো এইচএস ইজ ক্লাস 12 ইফ আই এম নট রং, রাইট? তো আমি আকাশ ভাইকে বলবো 2 বছর কিছু বেশি না করতে, নিউজ পেপার ভালো করে পড়তে হবে, সানসেট টিভি ডিবেটস দেখতে হবে, নট সাম ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেল, বাংলা হিন্দি নো নিউজ চ্যানেল, সানসেট টিভি নিউজ, সানসেট টিভি ডিবেটস দেখতে হবে। 2 বছর শুধু এটা করতে হবে। যখন থার্ড ইয়ারেও যাবে, then he can start preparing from his options from the basic books and everything. But at least for these 2 years, it would be recommended if he studies, if he reads only newspapers, a good newspaper thoroughly, and a good Sunset TV debates and Sunset TV news. Nothing more than this. আচ্ছা,
তো আপনি তো মোটামুটি সবই বলে দিলেন, অনেক কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে দিলেন। তো ঠিক আছে, লাস্টলি আমি জিজ্ঞেস করব যে আমাদের যারা ভিউয়ার আছে, ওভারঅল জাস্ট একটা আপনি কনক্লুডিং যদি রিমার্কস করেন, তারপর আমরা প্রোগ্রামটাকে এন্ড করব। প্লিজ, আমি কয়েকটা জিনিস বলতে চাই, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। It's very unfortunate that India like there is a craze for government job. It's good. There's nothing unfortunate about this. But একটা very unfortunate জিনিস এটা হচ্ছে কি, people are associating their own success, own life's work, own personality with an examination. Like I have seen many people, এই exam crack না করলে আমি কিছু নেই, আমার কিছু হবে না জীবনে. Please do not think like this. Just focus on what you can control. Like আপনি, if you have studied Bhagavad Gita, if you have read that, there is called for Nishkam Karma. Like you do your job, do not wait about the result. It's again, it is very easy to say when you're on this side of the table, but trust me, it actually works. Give your best shot, try doing your best. There are many people who have like come from very humble backgrounds, very deprived backgrounds, and have gone on to do so well in this examination. Again, I'll say that if these people have fought so many difficulties, adversities, and they have done it, so can most of us. First. Second, it is just an exam, nothing more than that, nothing less than that. So we have to treat it just as an exam. ভালো করে প্রিপেয়ার করবো আমরা, ডেডিকেটেড থাকবো, মোটিভেটেড থাকবো, and we'll do our best. This is what we can control, this is what we need to do. Other than that, কি র্যাঙ্ক আসবে, কোথায় আসবে, কোন ক্যাডার পাবো, কতবার ইন্টারভিউ দেবো, কত অ্যাটেম্প্ট লাগবে, this is beyond our control. We cannot control how much marks we will be getting. We can control that, we can write good answers and hope for the best. And this is what we need to do. সেটাই আমার, like this is what my message to all students would be. আর লাস্টলি আমরা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব যে একটা স্কেলিং প্রসেস আমরা শুনেছি ইউপিএসসি তে আছে, এটা একটু কি আপনি আমাকে এক্সপ্লেন করতে পারবেন, বা ভিউয়ারদের জন্য অনেকে জিজ্ঞেস করে আমাদের যে কি একটা স্কেলিং প্রসেস আছে খাতা দেখার জন্য ডেসক্রিপটিভ আনসারে? Sir, I'm not very well aware about this scaling process, so I do not think I'll be the right person to comment on it. But আমিও শুনেছি এমনি কিছু থাকে, বাট দেন অত বেশি আমি একটু এই নিজের অপশনালে ফিল করিনি। পল সায়েন্সে এমনি কিছু বেশি করে স্কেলিং এর আমি ফিলটা করিনি, বাট দেন হ্যাঁ, লোকেরা বলে কিছু স্কেলিং করে কিছু আছে, বাট अगेन দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যানট কন্ট্রোল, সো why should we lose sleep over it, right? Let us prepare well, right? না আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি এসে গেছে, নিয়ে নিচ্ছি। সজল কান্তি মুখার্জি বলছেন যে রাইটিং ইন সেলফ, মেন্স রাইটিং ইন সেলফ স্টাডি, যারা নিজেরা সেলফ স্টাডি করছে তারা কি করে চেকিং করবে নিজের প্রিপারেশনটা কি লেভেলে হচ্ছে? ইনফ্যাক্ট এখন আমরা দেখছি, মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে অনেক ছেলেমেয়েরা ইউপিএসসি বা বিসিএস এর জন্য প্রিপেয়ার করতে আসে নিজের অ্যাসেসমেন্টটা না করে, যে সে কতটা মানে এই পরীক্ষার জন্য মানে পারবে বা ইত্যাদি। তো যাই হোক, তো এবার আপনি যদি এটা একটু বলে দেন যে নিজে যদি সেলফ প্রিপারেশন করে তাহলে কিভাবে সে চেকিং করবে বা কি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবে আর কি? ফার্স্ট থিং আমি বলবো কি, নিজের ওই বেসিক বুকস এন্ড বেসিক নলেজ কন্টেন্ট সেটা রেডি থাকবে। সেকেন্ড, when you're starting writing answers and you want to evaluate yourself, the best source again will be toppers copies গুলো পড়ো, কোয়েশ্চেনটা একটা পেজে লিখে নাও, নেক্সট ডে তুমি without seeing the answer try to write that answer, and then compare it with how a topper has written. Initially if you are giving, see, no answer is perfect, that's why topper ke tumi or answer e 6 out of 10 diyo ba 5 out of 10 diyo, and if you are giving him 5 or 6 out of 10, you should compare how much are you giving yourself, ওর কম্পারিজনে কত ভালো বা কত বাজে আনসার তুমি লিখেছো। গ্র্যাজুয়ালি তুমি দেখবে যদি ফার্স্ট ডে তুমি নিজেকে অনেস্টলি 1 বা 2 দিয়েছো, গ্র্যাজুয়ালি এই গ্যাপটা কমতে যাবে, and one day you might even say that I have written better than this topper, and then you know that you are actually getting ready for it. This is the process of self evaluation, the easiest and simplest source. Otherwise অনেকজনরা বলে এখান থেকে করো ওখান থেকে করো, I won't take names, but this in my opinion is probably the easiest, and the most efficient way of doing things that they are for self evaluation. লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজমেন্টটা কতটা দরকারি, মানে প্রিপারেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লেখার জন্য। হ্যাঁ, মানে টাইম ম্যানেজমেন্ট জায়গাটা যদি একটু আমাদের বলে দেন, যারা ভিউয়ার্স আছে তারা একটু শুনে নিক। See, time management in all stages of the examination is important, from your pre to your mains, even to your interviews, because you have to operate in a limited time frame, and that is what a civil servant has to do. একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য ওর কাছে 2-3 দিনের টাইম হবে না, ইমিডিয়েট, অফেন 1 hour, অফেন 2 hours,
often not even that much time. So time management is something that UPSC preparation will teach you. For the overall syllabus, I would recommend students make a grand strategy. Our next 5-6 মাসের জন্য, then break it down to monthly, then weekly, then daily target. Other than that, for examination purpose এর জন্য আমি এটা বলবো কি, since you have to write 20 questions in 3 hours for your GS, তাহলে it's like কি 10 মার্কের কোয়েশ্চেন জন্য maximum 7.5 minutes and 15 মার্কের কোয়েশ্চেন জন্য maximum 9.5 to 10 minutes, maximum 10 minutes. এটা যদি একটা স্টুডেন্ট ফলো করে, এটার মধ্যে আনসার রাইটিংটা প্র্যাকটিস করে, যেমনি আনসার লিখছে, সামনে একটা স্টপ ওয়াচ বা টাইমার লাগিয়ে নিজে লিখে নেয়, and then he can manage how much is he breaching this time limit, and gradually time limitটা কমতে থাকবে। না, অনেকে যারা জিজ্ঞেস করে যে স্যার 10 মার্কসে কত ওয়ার্ড লিখবো, ক পাতা লিখবো, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সি আইডিয়ালি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জায়গাটা ফিক্স থাকে। 10 মার্কসের জন্য দুটো পেজ দেওয়া থাকে, বলা হয় 150 ওয়ার্ডস কাছাকাছি, তাহলে 150 থেকে একটু বেশি 170 180 হয়ে গেলে ভালো। বাট 10 মার্কস থেকে যদি 200 ওয়ার্ডস হয়ে যায় বা 250 ওয়ার্ডস হয়ে যায়, ক্ষতিটা আপনার। আপনি বেশি লিখে নিয়েছেন, আপনি এই টাইমটা যদি 3-4 মিনিটটা অন্য আনসার দিতে পারতেন। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ follow, stick to the word limit, and let's say plus minus 10 or 20%, but do not go beyond that. আর একটা জিনিস আপনি অলওয়েজ বলছেন যে টপারদের ওটা দেখতে, ইউটিউব বা ভিডিওগুলো দেখতে, একটা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে এসে গেছে, একটু নিয়ে নি। অভিষেক সরকার বলছে কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমার প্রিপারেশনটা ঠিক ট্র্যাকে আছে। শুনলাম, সে তো আমি দেখলাম টিভি, ইউটিউব দেখলাম, ভিডিও দেখলাম, বাট আমি যেটা প্র্যাকটিস করছি কতটা ট্র্যাকে আছে, নাকি ট্রায়াল এন্ড এরার, যে এবার হলো না, ঠিক আছে আবার নেক্সট টাইম একটু স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে নেবো, এরকম ব্যাপারটা হয়ে যাবে আবার। ওকে, so to answer Abhishek's question, there are two ways. First is your quantitative way. Quantitative way হচ্ছে যেমনি, like let's say Abhishek has studied history, ও হিস্ট্রি মক ফার্স্ট মক দিয়েছে, ও 200 এ পেয়েছিল 60, ও আবার এই রিভাইজ করেছে ভালো করে, নেক্সট মক দিয়েছে, এবার 200 এ পেয়েছে 70, ওর গ্রোথ হয়েছে, 10 নম্বরে গ্রোথ হয়েছে, বেশি হয়নি বাট 10 নম্বরে হয়েছে, দ্যাট মিন্স হি ইজ অন দ্য রাইট ট্র্যাক। This is your quantitative way. Quantitative is via your marks. Your second is your qualitative. Qualitative is not via marks, but it's about how good you are doing things. সকালে উঠছে অভিষেক, হোল ডে পড়াশোনা করছে, রাত্রি ঘুমাতে যাচ্ছে, and he is telling himself, না আজকে আমার গ্রোথ হয়েছে, আজকে আমি কিছু নতুন শিখেছি, today I felt that I have taken a step closer to my goal of becoming an IAS, IPS, IRS, IFS officer. This is your qualitative. So these are the two metrics যেটার উপরে one can evaluate his or her performance if he is going on the right track or not. Sorry. যাই হোক, অনেকক্ষণ আপনার সময় নিলাম, অনেক করে কোয়েশ্চেন এসছে, সব কোয়েশ্চেন নেওয়া গেল না, মোটামুটি সিমিলার কোয়েশ্চেনও কিছু ছিল, তো আপনি ধৈর্য ধরে সবকটা কোয়েশ্চেনই প্রায় উত্তর দিয়েছেন, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনি আপনার সময় থেকে বের করে দিলেন, এবং আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলেমেয়েরা যদি চায় আপনি একটু হেল্প করে দেবেন এভাবে কোনো প্রোগ্রামে এসে ভবিষ্যতে। ঠিক আছে, আপনিও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং আপনি এগিয়ে যান আপনার পথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ দর্শক বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ মিস্টার শুক্লা আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য। তাহলে এখানেই প্রোগ্রাম শেষ করছি। গুড নাইট। গুড নাইট।